La discusión si había estado gestando durante toda la semana. Palabras hirientes se acumulan como nieve contra el porche delantero, para cuando la tormenta entró y la casa ya se sentía más fría. Quella noche fura. Piensas esto, y es fácil para mí, esperar en su voz tensa forzada. Apenas pudo, manteniendo este lugar afloat, Kenny's puso de pie, cerca de la puerta hombros tensos manos, apartado dentro de las mangas de su desgastado, chaqueta. No estoy pidiendo nada, él dijo, más tranquilo pero constante. Solo un lugar para cuidarte. Eso es exactamente lo que has estado haciendo, haciéndolo. Darren replic, cuidandos, comiendo, respirando bajo mi techo como si no tengo suficientes problemas. Muriel se queda merodeando en la cocina, con los ojos ansiosos, moviéndonos entre ellos. Darren, por favor. Hace un frío capella y fuera de yo, suavemente, su voz fragile pero suplicante. Darren no la mira. Su mandíbula tensin frustración y agotamiento, escrito en toda su cara, no pudo seguir salvar personas. Dijo casi para él mismo. Luego más fuerte me suspiro. No puedo salvar a todos. Kenvi traga saliva dolado, un destello en su rostro antes de que, endurecido en algo más tranquilo, mes cauto. Nunca te pedí que me salvaras. No dijo Darren dando un paso al frente, sealando hacia la puerta. Pero esperas, yo también, voy a terminar. Chumiois terminé. El viento alaba afuera, sacudiendo el ventanas. La nieve golpeaba contra el cristal, en violentos estalados. La voz de Miro agrietado, es solo un niño. No es mi chico. Darren interrumpa freyo y definitivo. Why, ya no tengo margen para errores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, sofocante. Los ojos de Ken se bajaron por un segundo luego, eleva el niño de nuevo, tranquilo pero ahora distante. Cualquier calidez que la cuidara era su. Darren abrió la puerta. Una ráfaga de un viento gélido y brutal rompe en la casa. Lo siento susurra moral con la grimas en los ojos, resbalando por sus mejillas. Kenny asentí una vez. Sin era sin plicas, solo silencio, aceptación. La voz de Darren se escuchona tolatima vez, tiempo afilado como el hielo. No pudo salvar todos. Y no eres mi responsabilidad. Kenny salía la tormenta. La puerta cerró de golpe tras ella. El frío golpe con fuerza en el momento Kenny va del porche. Inspiró mordaz implacable. Lo envolví como algo vivo. Arrastra en dos a través de su ropa, hundiéndose profundamente en sus huesos. El viento atravesaba el patio con violencia. Ráfagas fuertes y caóticas que transportaban espacios. Olas de nieve que difuminaban todo. En una neblina pálida y interminable. Empujé su manos en los bolsillos, hombros encorvado, intentando hacerse más pequeño, contra la tormenta. No serví de nada. Nada en aquella noche fue indulgente. Detrás de él, la casa desapareció casi, instantáneamente, engullido por el remolino blanco. Kenvi seguí caminando. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sus botas, empujado a través de la nieve irregular, hundiéndose más profundo a medida que se alejaba del túnico, lugar que él conoce como refugio. El camino, más adelante, Cyan estaba apenas visible. Sigue moviendo, el pensamiento volvía a aparecer, turca y automática. Pero la voz de Darren la atravesa, naïtida, y frío. No puedo salvar a todos Ken, apri la mandíbula, su expresión se endurecía, a la defensiva, como si todavía estuviera de pie en esa sala de estar. Yo no te lo pedí, murmura, con voz baja, casi perdida. En el viento una fuerte ráfaga golpe, él obligándolo a tambalearse hacia un lado. Se dio cuenta de que estaba respirando con malas dificultad ahora. Su pecho estaba tenso y desigual. El frío era,
empirando, sus dedos estaban, completamente entumecido, rayigido, sin respuesta, sus piernas se sentían lentas, pesadas, como se, ya no le pertenecía, incluso los pensamientos comenzaron a divagar, sin enfoque, entrando y saliendo. La tormenta crecí, más tranquilo a su alrededor, no tranquilo simplemente distante, apagado de una manera que resultaba extraña, se puede parpadear con fuerza, nieve aferrada a sus pestadas. Su visión parpadea, ligeramente oscureciéndose en los bordes, el recuerdo a flor suave, fuera de lugar, morel de pie junto a la estufa, su voz suave casi con cuidado, scientate, tu pares helado salido ligero, un plato enfrente a él live olor de, algo casero, Kenvi exhale lentamente la respiración temblorosa. No importa, Scissor. Aunque no importaba, suena convincente, nada de eso importa, pero algo en su pecho si resiste a eso, tranquilo obstinado, sigue adelante, de nuevo, un paso luego otro, el viento resiste con más fuerza, agresivamente, como si quisi detuviera, que si rindiera, que desaparecer. Su rodilla cede, esta vez que el suelo wana de sus manos golpe la nieve, el frío quem el instante agudo y, si queda all por un tiempo, segundo, cabeza gacha, respiración agitada, cuerpo temblar, no por miedo, sino por agotamiento, sería fácil quedarse, simplemente descansar. Deja el frío si lo leva todo, los ojos de Ken, se cierra lentamente y luego se volve a abrir. Una tenue luz se encuentra en algún lugar más adelante. Pequeña, tenue, pero firme, frunce el seno, tratando de concentrarse, por un segundo pareció irreal como algo imaginado, pero no se apaga, no se desvanecía si qued. En serio, murmura su voz seca insegura. La esperanza no llega, entrando apresuradamente. Solo duda, precaución, una vacilación silenciosa y cautelosa. Kenvi empuja se incorpora, inestable balance en dos ligeramente, mientras se ponía de pie, sus piernas protestaban de biles, y poco fiable. Se qued mirando la luz durante un largo rato, momento. Luego con lentitud y determinación, pasos comienza a moverse hacia él. La luz no desaparece y se era lo primero que Kenny not mientras lo obligaba, él mismo hacia adelante. Pasos lentos y irregulares, abriéndose paso entre la nieve profunda. Se qued, ali firme y silencioso, como si no lo fuera, luchar contra la tormenta en absoluto. Todo, lo demás era caos. El viento rugía estallados bruscos y agresivos. La nieve zozaba, en su rostro punzante implacable, su cuerpo se sentía pesado agotado como todos. Ya se había utilizado una onza de fuerza. Arriba, pero la luz permanecía. Kenvi, entrecerra los ojos tratando de enfocar, no parpadea como un truco de la mente, no cambia ni se desvanece. Eso no es real. Murmur, su voz áspera dubitativa, sin embargo sigue cerca en dos. Formas comienza a formarse. De biles contornos rompiéndose, a través del borón blanco, una estructura, pequeña salida, una casa sentada sola en medio de la nada. Sin coches, sin huellas, sin sitiales de vida, solo luz, puede ralentizarse. Su respiración es irregular, ahora, cautelosos en lugar de desesperados, algo no me cuadraba, demasiado silencioso, demasiado intacto. En una tormenta como esto, nada debería verse intacto, se detuvo a pocos metros de la puerta, mirándolo fijamente. Luz ciorlita derramada, a través de las ventanas esmeraldadas, suaves y acogedor, casi demasiado perfecto la expresión se tense, se volve cautelosa. Así es como la gente sale perjudicada, dijo, en voz baja. Un borde seco y amargo, en su voz, el pensamiento vino naturalmente, nada bueno se consigue fácilmente, nada seguro viene sin trampa. El mir hacia atrás por encima del hombro,
nada, pero un blanco infinito. Sin camino, sin casa, no mucho tiempo atrás, el viento volvió a azotarlo con fuerza, más frío ahora, más agresivo. Como si, recordar nendol exactamente lo cual esperaba, a la fuera. Kenvi volvió a mirar puerta, levanté ligeramente la mano y luego, se detuvo, un destello de vacilación, chuquai, y si esto no fuera real, y si el dar un paso al frente, dentro y nada, solo otro decepción, otro lugar que no era para él, apret la mandíbula, no importa, dijo en voz baja casi, convenciéndose a sí mismo, porque él, la alternativa era peor. Se puso en contacto, y empujó la puerta para abrirla. Una calidez lo invadía, al instante. No suave abrumador repentino, casi impactant. Lo envolví, a su alrededor, afilado contra su congelado pale. El aire interior estaba en calma, lavando el leve zumbido de algo mecánico. Kenny entra lentamente, tenso alerta. La puerta se cerra tras él, con un suave clic, silencio. Real silencio sin viento, sin tormenta, sin tos, simplemente un espacio limpio y controlado. El interior era sencillo pero funcional. Estantes organizados, suministros de emergencia, mantas cuidadosamente apiladas. Un pequeño calentador, la unidad brillaba en la esquina, firme y eficiente. Todo en ello se sentía intentional, no abandonado, no aleatorio. Kenvi permanece al con los ojos fijos en el suelo, examinando cada detalle. Esto no es, suida, murmur con voz baja, sospechoso. Sus hombros permanecieron tensos, su postura, cauteloso. Incluso cuando el calor se filtraba de nuevo, en su cuerpo, incluso mientras el temblor disminuía la velocidad, no se relaja, no confiaba, ya no confiaba en nada pero, el tampoco se fue. En cambio lentamente, con cuidado Kenny entra un poco más. Kenny no toca nada al principio. Simplemente se queda allí, quieto y alerta, como, el lugar podría volverse, en su contra si mudaba, demasiado rápido. El calor se sentía extraño, casi antinatural. Después del frío brutal afuera constante, controlado, casi clínica. No se senta como algo reconfortante, parezca algo deseado. Los ojos recorrieron la habitación, organizado estantes, paquetes de alimentos selados limpios superficies, sin polvo, sin sedalas de pornico. Todo fue preciso. Esto planado, murmuró su tono bajo áptico, un suave magnico, un zumbido en el espacio. Luego un fuerte golpe. Pude estremecerse, su cuerpo se aprieta al instante, otro golpe, firme controlada. Hola, una voz lam desde afuera. Calma profesional. Si hay alguien dentro estamos, aquí para ayudar. Kenny no responde correctamente lejos. Su expresión endurece, se volví cautelosa. Su mente va demasiado rápido. Demasiadas posibilidades. Nada de lo ocurrido esta noche había sido seguro, nada había llegado sin un precio. La voz volvía a oírse firme paciente. No estamos aquí para quitar nada, T2. Kenny dejó escapar un suspiro silencioso, en conflicto. Si eso es lo que la gente piensa, de murmur. La puerta se abre lentamente, un hombre entra seguido por, otros dos con ropa de abrigo. Primer hombre de unos 50 años sereno observador, observe rápidamente la habitación que tenía delante. Me decidí por Kenvi. No me sorprende, alarmado. Soy el doctor Cor al, dijo con voz tranquila, pero directa. Tito llega uno de nuestros refugios. Kenny no se movie. Su postura permanecía tensa, defensivo. Nuestros refugios repetic secos no me impresiona. ¿Tu qué es esto? Algún tipo de montaje, Cor, no reacción al tono. Simplemente asentí una vez. Vivienda de emergencia, parte un sistema de apoyo regional. Lugares como, estos están destinados a permanecer abastecidos, calientes y abierto.
especialmente durante tormentas como esta noche. Kenvi deje escapar un breve y sin humor, respiration. Ese dijo, y culas la atrapado hubo una breve pausa, no incomodo, seguridad. Respondí que eso es todo. Los ojos de Ken s'entrecieron. No, papaleo, sin preguntas, sin que nadie me diga que no lo hago, pertenecer. Su voz y agudez, algo lo crudo aflorando a través de la superficie, porque he oído todo eso antes. La habitación queda en silencio. Tor lo observi. No juzgar, no descartar, comprender. Teens raisin dijo con calma. Mucho de los lugares les fallen a las personas. Creen condiciones. Trazan la nieve. La mandíbula de Kenvi se tensi. Su respiración es irregular ahora. Entonces, que es qua. Chasto es diferente. El empuja. Calor no lo hizo. Apertura la respuesta. Este lugar no. Ellos deciden quien maris quedarse, dijo. Se basa en la idea de quinadi. Deberi en tener que ganarse la dignidad básica. Las palabras llegaron, pero no con claridad. Kenvi aparta la mirada, sacudiendo ligeramente la cabeza. As no funcionan las cosas dijo. Mouse tranquilo ahora, pero firme. La gente no solo regalalo. Calor dio un pequeño paso. Mes cerca. No invasivo solo present. No dijo que no a menudo. Una pausa. Pero a veces alguien decide construir algo major. Kenvi no respondi. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo. El calor. Los suministros la tranquilidad. Para la primera vez sus hombros cayeron solo un poco. No relajado solo menos rígido. La tormenta han resonaba débilmente en su mente. El portazo, el frío, pero acá había algo diferente. No confió, todavía no. Solo lo más pequeño, un cambio casi imperceptible, como una grieta, formando algo que había sido salido, durante demasiado tiempo. 6 meses no lo solucionaron todo. No era algo limpio, cambio de rumbo perfecto. Fue lento, desigual, frustrante, agotador. El testarudo Kenvi no confía de repente, gente. No cree de repente en segundas oportunidades. Al principio mantuvo su distancia. El aparecía, hizo el trabajo, mantuvo la conversación breve, dormí ligeramente, vigilaba las salidas, siempre listo para marchar. Pero las cosas empezaron a cambiar. No todo en una vez solo en pequeños y tranquilos momentos. Un hombre entra al refugio una noche, temblando, presa del pánico igual que Kenvi. Estaba enojado, a la defensiva listo para huir. Todos los demás mantuvieron la distancia. Kini no lo hizo. Dio un paso adelante firme tranquilo. Lo entiendo dijo simplemente. El hombre no le cree. No de inmediato, pero. Kenny se qued. No presión. No juzga, simplemente me quede. Y eso hizo qua deferencia. No cuando Kenvi fue salvado. Pero cuando se convertí en el que podía. Ayuda a que alguien más se cuide Dr. Calor, lo noté. No le di mucha importancia, eso. Solo observe espere entonces un día dijo podríamos necesitar alguien como, tío. Kenny casi dijo no. La palabra, sentado a lo mismo listo, por decir, sí, significaba creer que esto era real. Y eso todavía parecía arriesgado. Pero el parecía. Alrededor de la gente que ve y viene, en el espacio que una vez lo había salvado, en la versión de sí mismo que casi, no lo logra, dijo finalmente, muy bien, ahora Kenny ayuda a dirigir uno de los refugios, no es glamoroso, no fácil pero importa, su hijo también estoy mejorando, la escuela, los amigos, incluso, hacer voluntariado los fines de semana. Algo constante, algo real. Una noche se acerca otra tormenta, familiar ruidosa implacable. Llaman a la puerta. Kenvi le abre, un niño este de pie. All con frío es estado, inseguro. Por un segundo lugar, es como mirar al pasado. Kenvi no duda. Hoy dice, su voz era tranquila y serena. Adelante el niño se congela duda.
Que ni le da un leve sentimiento. Estás bien en aid. No. Uno lo están recazando aquí. Wa solo de esa manera. La historia no termina. Continúa. Porque tal vez la verdadera pregunta no si. Quien salva kini. Tal vez si lo que suceda. Cuando alguien decide romper el ciclo. Y si estuvieras parado en es lugar. Abrirías la puerta. Si esta historia se qued contigo si te hizo sentir algo real adelante suscribite al canal. Hey mes historias como esto.